Hello and welcome to English to English video lessons. In the video, we will talk about the average atomic mass chemistry topic. Let's get started very quickly. டேய் ஏன்டா இவனை கொண்டு வந்திருக்க? நீங்க தானே சொன்னீங்க மாஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு. இவரும் தமிழ்நாட்டில் பெரிய மாஸ் தான், அதான் கொண்டு வந்திருக்கோம். சரி, இந்த ஆள் தமிழ்ல சொல்லுவாரா? நல்லா சொல்லுவாரு சார். சரி, நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், நீ தமிழ்ல அப்பப்போ சொல்லு. Average atomic mass, AAM. How can one measure the atomic mass of an element? To calculate that, it's somewhat more complicated. Why? Because most of the naturally occurring elements, they have a mixture of isotopes, different forms of the same element. ஒன்றும் இல்லைப்பா, ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸை கால்குலேட் பண்ணுவான்ப்பா. அது என்னது, ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா, கார்பன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டா அதில் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கு, நிறைய வித்தியாசமான அவதாரங்கள் இருக்கு, வித்தியாசமாக கார்பன்லேயே பல வகை இருக்கு. ஸோ அது எல்லாம் ஒரே இடத்துல மிக்சராக இருந்துச்சுன்னா அந்த கார்பன் வகைக்கு பேர் ஐசோடோப். சரி, ஐசோடோப் ஒவ்வொரு ஐசோடோப்பும் அது ஒரு மாஸ் வச்சிருக்கு, ஏன்னா அதுவும் ஒரு தனித்தனி ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா உள்ள. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் மிக்சராக இருக்கும்போது அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. நமக்கு ஈஸிப்பா. And not only that, that mixture of isotopes, they also have their own individual mass separately. Thus, it is essential to consider this isotopic mixture. Thus, it's important to think about this isotopic mixture, different forms of carbon, while finding out the atomic mass of an element. So now we have come to a conclusion. The average atomic mass of an element is a weighted average of the masses of its naturally occurring isotopes. So we consider these isotopes and we consider the average masses for those isotopes as well. But there is another problem. The abundance of isotopes, how much isotopes are there of each element, may differ, may not be the same. Now the question again to you, then what do you mean by weighted average? What do we mean by weighted average? நிறுத்துப்பா ஸ்லோவா தமிழ்ல பார்ப்போம். ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். அட்டாமிக் மாஸோட ஆவரேஜ் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இதுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐசோடோப்போட ஆவரேஜ் மாஸையும் நம்ம பார்க்கணும், வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மாஸையும் நம்ம பார்க்கணும். சரி, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மாஸ் ஆஃப் ஐசோடோப் அப்படின்னா என்னது? ஐசோடோப் அப்படின்னா பல ஃபார்மாக இருக்கும், ஒரே எலமெண்ட்ல பல ஃபார்மாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C12 இருக்கு, C13 இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே கார்பனோட ஒரு அவதாரங்கள், பல ஃபார்ம்ஸ். ஸோ இந்த ரெண்டுமே உலகத்தில் ஒரே மாதிரி கிடைக்காது, ஜாஸ்தியாக இருக்கும், கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த பெர்சன்டேஜையும் நம்ம ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணும்போது எடுத்துக்கணும். அப்போனா உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, இந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம். Example, let's consider an element that consists a mixture of 50% of an isotope having a mass of 9 AMU, 50% of an isotope having a mass of 9 AMU, and 50% of another isotope having a mass of 10 AMU. நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் படி ஒரு எலமெண்ட்ல ஐசோடோப் 50% இருக்கு, அதோட மாஸ் என்னன்னா 9 AMU. ரெண்டு டீடைல் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளவு உலகத்தில் கிடைக்குது அது 50% சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இன்னொரு ஃபார்ம், அதில் ஒரே கார்பன் 12 ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, கார்பன் 13 ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இது குத்து மதிப்பு தான், அது வேற கணக்கு. ஸோ உங்களுக்கு புரியுறக்கா 12 13 சொல்கிறோம். இந்த 13க்கு 50% இருக்கு, அதோட மாஸ் 10 AMU. ஸோ நமக்கு 4 டேட்டா கிடைச்சிருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸை எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்? ஈக்குவேஷனை பாருங்க. In that case, its average atomic mass is calculated by the following equation. Don't be afraid. The average atomic mass is equal to mass of the first isotope, the mixture, we had 2, right, into percentage of abundance of first isotope. So how much the first isotope had. Okay, same way, mass of second isotope multiplied by the percent of the abundance of second isotope. So in short, we just add it. It's a sum. In the middle, we also have a multiplication. Now, look at this calculation. 9, that is AMU, the data was given. And then abundance, we considered 50%.
So 50%, so we take it 50 by 100. So this is for the first isotope. Look at the second isotope. We had 10 AMU and then the percentage 50 by 100. So in short, what we get is 4.5 plus 5, that is 9.5 AMU. ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதாவது 9 AMU வந்து கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இது வந்து ஆட்டம்ஸ். AMU அப்படின்னா ஆட்டமோட ஆவரேஜ் வெயிட். சரியா? இது வந்து ஒரு C12 இல்லை ஒரு ஃபார்முக்கு, ஒரு அவதாரத்துக்கு 9. ஸோ உலகத்தில் எவ்வளவு கிடைக்குது? நாம் ஒரு குத்து மதிப்பை ஒரு 50ன்னு வச்சுருக்கோம். சரி, இந்த 50க்கும் எவ்வளவு மாஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த பெர்சன்டேஜில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கலாம், எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி யோசிச்சு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து ஒன்றுக்கு. இதே மாதிரி ப்ரொசீஜரை ரிப்பீட் பண்ணுங்க ரெண்டாவதுக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. அப்படி கிடைக்கிறது 9.5 AMU. இதுதான் ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ். Keep in mind, in the calculation involving percentages, you need to convert percentage abundance into fractional abundance because we are looking at the percentage. So for example, 50% is converted into 50 by 100, or you could use it as 0.50 as we saw in the previous calculation. Now let's look at the periodic table. The atomic masses of elements given in the periodic table are average atomic masses. Sometimes the term atomic weight is used to mean an average atomic mass. That is, atomic weight, you could also say it's average atomic mass. If we look at the periodic table, we find that atomic mass of most of the elements are not whole numbers. நிறைய பேசுகிறத பார்த்துலாம் குழப்பிக்காதீங்க. ஒன்றும் இல்லை, பெர்சன்டேஜ் கணக்கு பண்ணும்போது 50 by 100 போடணும், இல்லைனா 0.50 போடணும். இது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து பீரியடிக் டேபிளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோல் நம்பராகவே இருக்காது, எல்லாம் புள்ளி வச்சிருப்பான். ஸோ எதுக்கு அப்படி புள்ளி வச்சிருக்கான் அதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பெருசாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க பாருங்க. For instance, the atomic mass of carbon given in the periodic table is 12.01 AMU and not 12 whole number AMU. The reason is that while calculating the atomic mass of carbon, both of its natural isotopes such as carbon 12 and carbon 13 are considered. இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் கார்பன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இங்கே கார்பன் 12 கார்பன் 13 டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ நேச்சுரலாக உலகத்தில் வந்து C12 C13. இப்போ 98.9 வந்து நேச்சுரலாக உலகத்தில் கிடைக்கிறது வந்து C13 வந்து 98.90. அதே மாதிரி C13 வந்து 1.10. இவ்வளோ தான் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நாம் ஈக்குவேஷனில் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்? இந்த C12க்கு எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும், இந்த C13க்கு எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். The natural abundance of carbon 12 and carbon 13 are 98.90 and 1.10. That is, carbon 12 has 98.9 and carbon 13 has 1.10 abundance percentage. The average atomic mass of carbon is calculated as follows. The average atomic mass of carbon is equal to 12 multiplied by 98.9 divided by 100 because that's a percentage of abundance, and then again we have 13 into 1.1 divided by 100. So 1.1 is the abundance percentage. So what we get is 12 into 0.989. Same way 13 into 0.011, which gives 11.868 plus 0.143. The total sum is 12.011 AMU, and that is what you find in the periodic table. உலகத்தில் 98.9 வந்து 100க்கு இருக்கு. ஸோ அப்போ 12க்கு எவ்வளோ இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி 1.1 100க்கு இருக்கு. சரி, 13ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 1க்கு வந்து 13 இருக்கு. அப்போ 1.1க்கு எவ்வளோ இருக்கும்? சரி, இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ப்ளஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ கடைசியாக கிடைக்கிறது வந்து 12.01 AMU. So it is important to understand that if it is mentioned that the atomic mass of carbon is 12 AMU, it refers to the average atomic mass of the carbon isotopes and not the mass of the individual atoms of carbon. Let's look at an example.
Oxygen is the most abundant element in both Earth's crust and the human body. So oxygen is found in the Earth and in the human body. It exists as a mixture of 3 stable isotopes in nature as shown in table 7.3. That is the table given here. Isotope, the forms of oxygen 16, oxygen 17, oxygen 18, and then you have the mass of the atoms, that is 15, 16, 17, and the percentage 99, 0.038 and 0.205. What do we do to calculate the average atomic mass of oxygen? We take the first one multiplied by its percentage, we take the second one multiplied by its percentage, and then we take the last one multiplied by its percentage. Let me ask you a question. Why did I put 99.757? Where is the 100? In the previous calculation we had 100, right? So in short, so when we add everything we get 59.999 AMU. Hopefully you understood. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கணக்கு பார்த்து முடிச்சிருவோம். அப்பா ஆக்சிஜன் வந்து 3 ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்குப்பா, 16, 17, 18. 16க்கு வந்து மாஸ் வந்து 15 வச்சுக்கிறோம். அதே சமயத்தில் எவ்வளோ கிடைக்குது? 99. ஓகே, அதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி 16 இன்ட்டு எவ்வளோ கிடைக்குது? மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 17 இன்ட்டு எவ்வளோ கிடைக்குது? மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. இங்கே 0.0 எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து இந்த 99.757 100க்கு, 0.038 100க்கு, 0.205 100க்கு. இப்போ இங்கே கால்குலேட் பண்ணும்போது நாம் வந்து 100க்கு மாற்றிட்டோம். ஸோ ஈஸியாக வந்து 100க்கு மாற்றின பிறகு வந்து நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ண பிறகு நாம வந்து கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து 59.999 AMU. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸோ ஆவரேஜ் அட்டாமிக் மாஸ் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க நம்புகிறோம். டேக் கேர். வில் see in the next video. Put your comments if you like this concept. Thank you very much for watching. All the best.